I welcome you all to LUNTHA Television. Dear viewers, feel welcome. And once again, you are with me, Jacob Mapemba, in this program, Ethics of a Christian Worker. Ndukulandirani nonse. Zikomo kwambiri kuti mwasankha muli pamene mukuonera programu ya Ethics of a Christian Worker pano pa LUNTHA Television. Kubweresa LUNTHA m'nyumba mwanu. Ndakulandirani mukhale omasuka pa mphindi 30 zimene zikubwerazo pamene tikhale tili kucheza limodzi pa mutu wa lero. Ndipo mutu wa lero ndi otani. What is today's program topic? What is it that we are going to share today? Qualities of a good boss, part 2. Qualities of a good boss, part 2. Lero tabwera kuti tipitirize ndi kumalizisa mutu uja tinawukamba mbuyomu kuti zizindikiro kapena zimene zimaoneka mwa bwana wabwino. Qualities of a good boss. And dear viewers, those who watched part 1 of this topic, qualities of a good boss, we defined a boss as anyone who is in charge of workers. Anyone who is in charge of a group of people. Anyone who is in charge of an organization. That one is a boss. And we also gave examples of a boss. Shift supervisor, head of department, be it in government, in an NGO or company, head of an organization, some call them executive director, some call them chief executive officer, some call them directors. Head of a country, ministry, head of a country like a president, head of a ministry, minister, owner of a business. Church administration, church administrator is a boss. A church leader is a boss. Anyone who is in charge of workers or a group or an organization, that one is a boss. So we talked about the qualities of a good boss, and we talked about 5 of them. And today we are going to continue talking about the last qualities of a boss. Tipitirizani kumalizisa mutu uja wazizindikiro za bwana wabwino. Ndipo mu part 1 ya topic ya mutu meneu tinatanthauzira bwana ngati munthu aliyense amene amayang'anira antchito anzake, aliyense amene amayang'anira gulu la anthu, aliyense amene amayang'anira bungwe. Ndipo tinapereka zisanzo tikubwerezanso. Shift supervisor, ma company ena amakhala ni ma shift. Ndipo shift yake iliyonse makhala supervisor. Amene ndi bwana nditu. Head wa department, kandi mboma, kandi mu company, kandi mu NGO. Amene ndi bwana nditu. Wankulu wa bungwe, ena mati executive director, ena chief executive officer, ena director. A president, head of the country, ndi bwana nditu. A minister, amene amasogolera unduna, anduna, ndi abwana nditu. Mwini wako wa business, ndi abwana nditu. Tipita kuchalichi, aliyense amene amayang'anira gulu la anthu, kandi church administrator, church leader, a parish priest, abambo fumu, nditu
ndi abwana amenewo. Ndiye muchigawo choyamba cha mutu umenewu tinakambirana zizindikiro zisanu kapena zinthu zisanu zimene zimaoneka mwa bwana wabwino. Lero tipitiriza za zizindikiro zina. Before I go to the 5 qualities of a good boss, which I already talked about in part 1, I did mention and I say that the Bible also talks about qualities of a good boss. In Titus 1, verse 7 and 9 to 9, the Bible tells us through Paul the Apostle that a good boss, a good leader, must be self-controlled, hospitable, not greedy, not arrogant. And in Matthew 20, verse 25-28 says, whoever wants to become great among you must be your servant. Those are some qualities of a good boss, which we extract from the Bible. Pamene tikukamba za zizindikiro zimene zimaoneka mwa bwana wabwino, tikukumbutsidwanso za mawu amene Paulo oyera ananena kwa Tito 1 verse 7 mpaka 9, akuti bwana wabwino, mtsogoleri wabwino, akhale wodzigwira, akhale olandira bwino alendo, asakhale wadyera, asakhale wonyada kapena kuzitukumula. Komanso pa Mateyu 20 verse 25-28 akunena kuti ngati wina wa inu afuna kukhala wankulu, akhale wotumikira, akhale mtumiki. Zimenezi ndi imene Bible likutiuza za bwana wabwino. Koma ndikukumbuseni tsopano za zimene tinakamba mu chigawo choyamba cha mutu umenewo ya qualities of a good boss. Let me quickly run through the 5 qualities that I talked about in part 1. Number 1, a good boss leads by example. They do not just tell what to do, but they show it by doing it themselves. Bwana wabwino samangouza anthu kuti panganicho, 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 koma iye amatsogolera pakuzichita zinthuzo. Amene ndiye bwana wabwino. Quality number 2, a good boss takes responsibility when things go wrong. A good boss takes responsibility when go wrong. When things are not right, they give credit to the team. When things are right, they give credit to the team. A good boss takes responsibility when things go wrong. And when things go right, they give credit to the team. Bwana wabwino amavomereza ngati zinthu sizikuenda bwino. Ndipo amavomereza kuti ngati zinthu sizikuenda bwino, vuto ndi ine. Mwina pena pake ngati mtsogoleri sindinachite bwino. Ndipo pamene zinthu zikuenda bwino, sazitengera iye, saziyamba kuziyamikira iyeyo, koma malo mwake amayamikira anthu antchito, anthu amene amamutsatira. A good boss takes responsibility when things go wrong. This is lacking in most of the politicians. When politicians take government, they become leaders of a government. They do not want to take responsibility. Instead,
They accuse the past government. They talk about weather. No, this is not going well because the weather is not good. They do not want to take responsibility. They always find somebody or something to blame. A good leader, a good boss, takes responsibility when things go wrong. And when things are right, they give credit to the team. Bwana wabwino amavomera ngati zinthu sizikulakwika. Sali ngati mabwana vuto limeneli khani imene ndi vuto pakati pa andale. Makamaka akatenga boma akalowa mboma m'malo movomereza kuti zinthu sizikuyenda bwino ndipo tikonza. M'malo mwake amamba kukankhira nkhani ija kuboma mwina limene lapita. Ayi zinthu sizikuyenda bwino chifukwa cha nyengo. Ayi zinthu sizikuyenda bwino chifukwa chakuti koma savomera kuti vutoli likuchitika chifukwa cha ife ndipo tilikonza. A good boss take responsibility when things go wrong. In part 1, I also talked about the third quality of a good boss. They communicate with respect because they know that power does not come from shouting, but by listening, understanding, and guiding. I repeat, quality of a good boss, number 3. They communicate with respect because they know that power does not come from shouting, but by listening, understanding, and guiding. Bwana wabwino amayankhula ndi anthu mwaulemu podziwa kuti mphamvu za ubwana wake sizichokera pokalipira anthu ayi, koma pokhala nawo pansi, kumamvetsera, kumamvetsetsana, komanso kumaunikirana. Iye kuwaunikira anthu amene akuwatsogolera, komanso kuvomera kuti anthu amene akuwatsogolera amunikirenso. Chifukwa ananena kuti nzeru zayekha adafika zima m'madzi. Quality of a good boss, number 4. They stay calm under pressure. A good boss is steady, composed, and makes rational decisions even when under pressure. That's quality number 4. Chizindikiro chachinayi cha bwana wabwino ndichoti amakhala odekha. Ngakhale pali mikwingwirima, pali mavuto, kaya anthu akuchita mademo, anthu anyanyala ntchito pa kampani, bwana wabwino amachita zinthu modekha, sachita zinthu mopupuluma, sakwiya, sakalipa. Chifukwa munthu ukapsa mtima ukamba kukalipa umapanga ziganizo zosakhala bwino. Koma bwana wabwino amachita zinthu modekha. Kandi nkhani yachitika pa kampani amachita hando modekha, ndipo kudekha kuja kumanthandiza kuti apange ziganizo zolondola. So a good boss stay calm under pressure, and by staying calm, she or he is steady, composed, and makes rational decisions. Quality of a good boss. Zizindikiro za bwana wabwino. Number 5. They are decisive and make decisions with speed. They are decisive and they make decisions with speed. Bwana wabwino
amakhala munthu amene amatha kupanga ziganizo zolondola komanso mu nthawi yake. Amapanga ziganizo molondola komanso mu nthawi yake. Bwana wabwino ndi amene salekerera vuto koma amachita chiganizo molondola komanso mu nthawi yake. They are decisive and make decisions with speed. Quality number 6. They are available to the people that they lead, to the people that they serve. They do not spend that time all the time working in the field, attending workshops. They are available when people need them. There are people who are never available in the offices because they are always attending workshops, they are going to the field, but a good boss finds time to be available in the office so that when people have issues, they can easily find the boss. Bwana wabwino ndi amene amapezeka pa ofesi, mabwana ena amakhalira ma workshop, mabwana ena amakhalira ma field, alibe nthawi yokhala pa office. Anthu akawafuna sapezeka mu office. Amenewo si mabwana abwino. A good boss is always available. These are the qualities that we talked about in part 1. Now I want to continue and finish with the rest of the qualities in this episode, Qualities of a Good Boss, part 2. Zimenezi fundo 6 ndi zimene tinakambirana pa muchigawo choyamba cha mutu umenewo. Tsopano tikupitiriza ndikumalizisa mfundo kapena zizindikiro zimene zimaoneka mabwana wabwino. Let us continue with more qualities. Quality number 7. A good boss will never stop learning and they are open to new ideas. I repeat, a good boss will never stop learning and they are open to new ideas. By being a boss doesn't mean that you know everything. Among the people that you are leading, there are people who are equally capable of giving you advice, of giving you new ideas. So a good boss is the one that is ready, is open to learning, is open to new ideas. Bwana wabwino ndi amene saleka kuphunzira komanso amakhala otseguka, amakhala okonzeka kumva maganizo ochokera ku anthu amene akuwatsogolera. Amakhala okonzeka kutenga maganizo atsopano kuchokera kwa anthu amene akuwatsogolera komanso ngakhale kwa anthu ena. Ndiye bwana wabwino. Kukhala bwana sindiye kuti iweyo umaziwa zonse. Ayi. Kukhala bwana sindiye kuti iwe ndiye ophunzira kwambiri kuposa aliyense. Ayi. Mudzakhala opambana ngati bwana, ngati mukhala kuti mukhala okonzeka kuphunzira kuchokera kwa ena, mukhoza khala okonzeka kutenga mfundo zatsopano kwa anthu ena. A good boss never stops learning and is open to new ideas, is open to new suggestions, is open to new technologies. Pakati panopa tsopano dziko likutukuka, njira zatsopano zachikachitika zinthu. Bwana wabwino akhala okonzeka kuphunzira za njira zatsopano zimenezi ndi kuzitenga
ndi kuzigwiritsa ntchito. Quality number 8. Qualities of a good boss. They treat everyone equally and fairly. They treat everyone equally and fairly. They do not favor any individual. Bwana wabwino ndi amene amaona aliyense chimodzimodzi, mzimayi, mzibambo, osayang'ana kusiyana kwa misinkhu, kuti wina ngwankulu wina ndi ochepa, ndi wa zaka zochepa, koma aliyense amamutenga chimodzimodzi ndipo samasankha kapena kukondera. Ameneyo ndiye bwana wabwino. A good boss treats everyone equally and fairly, and it does not favor any individual because of sex or age or academic qualifications, whatever reason it may be. But a good boss realizes and recognizes that each and every person in the organization is equally important because they have a role to play. They have a job description that they must fulfill. Choncho bwana wabwino ndamene amatenga aliyense chimodzimodzi, for aliyense mwa iye mwa ntchito ali ndi luso lake lapadera, amadziwa ntchito yake mwapadera, ndipo akhoza, ndipo ali ndi mbali yake mubungwemo. Choncho amawa sakondera. Quality number 9. They are approachable. A good boss is approachable. People do not fear to approach their boss. Their bosses who are not approachable, people have to think twice or 3 times or 4 times before they can meet their boss. People have to recite what they have to say when they meet their boss, because they don't know how the boss is going to react when he or she presents the issue to the boss. That is not a good boss. A good boss is approachable. A good boss is not moody. Today is approachable, tomorrow is not approachable. No. A good boss must be approachable. Bwana wabwino akhale ofikirika, ndo olandira bwino antchito awo. Anthu asachite kupemphera tikuoneni khumi kuti kapena amayi Maria andithandize ndikamaka kumana ndi abwana, chifukwa sindidziwa kuti lero ali mmudi yanji, sindidziwa kuti akakauza nkhani imeneyi akachita react motani, akachita zotani. Bwana wabwino azikhala munthu choti nthawi ina iliyonse pamene staff, munthu ogwira ntchito akufuna kukafikira, akawafikire momasuka podziwa kuti abwana akandilandira ndipo akandimvetsera. Must be approachable. Number 10. A good boss must be honest. A good boss must be honest. Bwana wabwino akhale okhulupirika. As a boss, you are entitled to the custody of the people that you work with, their financial resources, their physical resources like vehicles, buildings, computers. There you are given the trust to look after these resources, including human resources. And a good boss must be honest when using these resources. And this is a big challenge among many bosses. They think
because they're a boss, they can use the resources anyhow. They can use the financial resources anyhow. They can use the physical resources anyhow. A good boss must be honest. Bwana wabwino azikhala okhulupirika. Chifukwa ukakhala bwana umakhala kuti pali zinthu zimene zimakhala ndithu m'manja mwako. Antchito amene mukugwira nawo ntchito amakhala m'manja mwako. Chuma cha pakampani, chuma cha department umayang'anira ndiwe, kali budget ya department, budget ya department yanu, ya bungwe lanu umayang'anira ndiwe. Zinthu ngati magalimoto umayang'anira ndiwe. Ndiye nthawi zina pamapezeka mabwana ena amene amafuna kugwiritsa ntchito zija pongofuna kuti zikomere iwo. Some of the bosses want to use the resources for their own personal benefit and not for the benefit of the whole group, not for the benefit of the whole department or organization. They want to use the resources for their own benefit. And for that to happen, then normally use things or ways that are not trustworthy. Number 11, quality number 11. They are not arrogant. They are not arrogant. A good boss is not arrogant. If you are arrogant, you will not be open to new ideas. If you are arrogant, you will never learn from anybody. If you are arrogant, you will not respect anybody in the organization. For if you have to take responsibility of what happens wrong in the organization, you cannot take responsibility if you are arrogant. So, being arrogant is a disadvantage and brings bad consequences to the organization. So, a good boss is not arrogant. Bwana wabwino sakhala onyada, sakhala ozitukumula. Foka khala ozitukumula ngati bwana sukhala ndi nthawi yomvetsera maganizo anthu ena. Ukakhala onyada ndi ozitukumula suvomera pamene zinthu zikulakwika. Ndiye kuti kunyada, kuzitukumula kumabweretsa mavuto ena mu bungwe kapena mu department kapena ngakhale mdziko momwe. Mdziko atsogoleri akakhala onyada, ozitukumula, ngakhale anthu azidandaula za mavuto amene akukumana nawo, atsogoleri akakhala onyada, ozitukumula samvetsera zimenezo. Kunyada, kuzitukumula mwa mabwana si khalidwe labwino. It is not a good quality. Quality number 12 and the last one. A good boss is not greedy. A good boss is not greedy. A good boss knows and realizes that the resources in the department belongs to everyone. It's for the use of everyone to achieve the departmental objective. So they are not greedy. They do not attempt to use the resources for their own benefit. But there are some bosses, there are bad bosses, who think the resources of a department, the resources of an organization belong to them. And they want to use the resources for their own benefit, disregarding the people that the department has. Disregarding the people that the department or the organization is supposed to serve.
bwana wabwino sakhala wadyera, amadziwa kuti kandi ndalama kandi magalimoto amene ali mu department ndioti aliyense agwiritse ntchito ndi cholinga chokwanirisa cholinga cha department iyo. Amadziwa kuti chuma kandi magalimoto kandi makompyuta amene ali mu bungwe limenero, mu kampani imeneyo, cholinga chake nchothandiza kuti kampani ikwanirise cholinga chake. Koma pali mabwana ena amene tsopano amatenga zonse zija ngati zawo ndipo amafuna kuti azizigwiritsa ntchito mokomera iwo, greedy bosses. Choncho bwana wabwino ndi amene sali wadyera. In this program, in this episode, Qualities of a Good Boss, Part 2, we have finalized and we have talked about all the 12 qualities of a good boss that I had outlined. 5 of them, we talked about them in Part 1, and 7 of them, we have talked about them in this Part 2. And I thank you all for being there, for watching the program, Qualities of a Good Boss, Part 2. Ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera LUNTHA television komanso kuonera programu ya Ethics of a Christian Work. Ndipo timakambirana za zindikiro zimene zimaoneka mwa bwana wabwino. Chigawo choyamba tinakamba fundo 5 ndipo lero tamaliza ndi fundo 7. Mulungu akudaliseni amene munali pamenepo kuonera programu imeneyi. Ngati muli abwana kuntchito, chonde sinthani mukhale bwana wabwino. Mutsate mfundo zimene takamba pano kuti anthu amene mumawatsogolera azigwira ntchito mokondwa. I wish you all the best, especially you bosses, that by adhering to these qualities you become a good boss, and everybody working in a department, in your organization, is happy and enjoys working in the department and enjoys working in the organization. Once again, Jacob Mapemba is my name. Bye-bye.